আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিও তাদের জন্য যারা একটা ব্যান্ড স্কোরে আটকে আছে, তারা বাড়াতে পারতেছে না ব্যান্ড স্কোরটা। সো শেষ পর্যন্ত দেখুন, অনেক বেশি এফিশিয়েন্ট হবে আপনার জন্য ভিডিওটা, ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ ইনশাআল্লাহ। সো শুরু করছি। টাইটেলটা দিয়েছি কি দেখেন তো, ব্যান্ড 6 ভার্সেস ব্যান্ড 8। সো ব্যান্ড 6টা কি আর ব্যান্ড 8টা কি সেটা আমরা আজকে তুলনা করে দেখব। অনেকে আছেন 5.5 আটকে আছেন বা 6 আটকে আছেন, তারা এইম করতেছেন যে 7+ অ্যাটলিস্ট আমার ব্যান্ড স্কোরটা দরকার। সো কখন আপনারা সেটা অ্যাচিভ করতে পারবেন? যখন আপনি অ্যানালাইজ করবেন। আপনি অ্যানালাইজিং ছাড়া কখনোই ইমপ্রুভ করতে পারবেন না, নট অনলি ইন দিস মডিউল বাট অলসো আদার মডিউলস, ইন দ্য আদার মডিউলস লাইক ইন দ্য রিডিং, ইন দ্য রাইটিং, as well as in the listening. You have to analyze before you getting a good score, right? So band 6 versus band 8. ব্যান্ড 6 এর একটা অ্যান্সার আমরা যদি দেখি এবং ব্যান্ড 8 এর একটা অ্যান্সার দেখি, যেমন কোয়েশ্চেন ওয়াজ, ডু ইউ থিঙ্ক technology has changed the way people communicate? So the answer was, it is from band 6. Yes, technology has changed how people communicate. For example, people now use mobile phones and social media to talk to each other instead of meeting face to face. It is easier and faster to send messages or make calls. However, sometimes it can make communication less personal. So the answer is clear, but we are seeing that there are less supporting ideas, less supporting examples. So these things are so important to get a good score. So let's look at the explanation why the examiner gave it a band 6 to this answer, right? So let's look. Amra dekhi, vocabulary is simple and repetitive. People talk to each other, the vocabularies are very simple and these are repetitive. বারবার রিপিট হলে আপনাকে ব্যান্ড স্কোর কমাই দেবে। যেমন পিপল এইখানে আছে, পিপল এইখানে আছে। সো আপনারা ট্রাই করবেন একবার একটা ওয়ার্ড ইউজ করলে আপনার যেন সেইটা কি করতে পারেন, রিপিট অ্যাভয়েড করতে পারেন, রিপিটেশনটা অ্যাভয়েড করতে পারেন। ওকে, সো আমরা দেখি পরবর্তীতে কি বলা হয়েছে। দ্য এক্সপ্লেনেশন ইজ, অ্যানাদার এক্সপ্লেনেশন ইজ, sentence structures are basic, mostly simple and compound sentences are used in these answers, right? So you have to also include complex structures, complex structures, understand? সিম্পল এবং কম্পাউন্ডের মিশ্রণে আপনি এই অ্যান্সারটা সাজাইছেন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের অভাব। এই সেন্টেন্সটা যদি, এই স্ট্রাকচারগুলো যদি আপনি অ্যাড করতে পারেন, দ্যাট টাইম ইউ উইল গেট এ গুড স্কোর। দ্য থার্ড এক্সপ্লেনেশন ইজ, ideas are clear but not fully developed or supported with examples. So you are giving ideas, but you are not elaborating those ideas with supporting ideas, and you are also not including examples to support those ideas and sub ideas, right? So these are the problems with this answer is so good, so clear, but yet you are not using the important things like examples, supporting ideas, or you are repeating the uh, vocabularies, you are not adding synonyms, and the structures are so simple. You are using simple and compound sentences, but you are not using the complex sentences. So the last explanation is some hesitation and limited use of linking words. If you watch these answer, you cannot see any kinds of linking words, just however one, but you have to use lots of lots of linking words to connect all the ideas, and you cannot be hesitated to answer a question. Okay, now we will have a look at the band 8 answer, sample answer. The same question for it and the same answer. The answer is for band 8. Technology has dramatically transformed communication methods in recent years.
Nowadays, it is the main idea. And now, these ideas will support this main idea. Nowadays, people rely heavily on digital platforms like social media, instant messaging, and video calls to stay connected. These tools not only enable instant and convenient interaction but also allow individuals instead of people they used individuals to maintain relationships across long distances. However, despite these advantages, using a complex sentence structure, despite these advantages, some argue that technology has reduced the depth of personal interactions, talk to each other, okay, personal conversation. They used personal interactions as digital communication can sometimes feel impersonal compared to face conversation. Talk to each other or face to face conversations are totally same, but they are using some advanced ideas, advanced vocabularies. Though this answer is short, this is precise and good looking. That's why examiner gave it a band 8, right? So explanation is uses a wide range of vocabulary like dramatically transformed, digital platforms, maintain relationships. So you are using a variety of vocabularies. So your range of using these vocabularies are immense or are good. So that's why you got a good score. The second one is complex sentence structures with appropriate linking words, like not only but also despite these advantages. So you are using appropriate linking words which are connecting all the ideas perfectly. So the examiner will get all of the things you are wanting to understand him, okay, so make understand him, sorry. So ideas are well developed and balanced, showing both advantages and disadvantages. So you are showing both sides, not only the advantages but also the disadvantages, right? So you are showing the both side, positive and negative. So ideas are well developed and well balanced, and you are fluent. Yes, this is the answer and this is the answer. If you talk to the examiner like you are a nervous candidate, right? So examiner won't give you a good mark because you are not a fluent speaker. But if you can uh, speak perfectly, can deliver the answer perfectly, you are fluent and coherent with clear progression of ideas, so that time you will get a good score, right? So I kept four sample answers here, but I explained one. The video will be so long, ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে। সরি আমি ইংলিশে অনেক সময় ইয়া করে ফেলতেছি, ইন্টারাক্ট করে ফেলতেছি, বাট আই থিঙ্ক ইট উইল বি গুড ফর দ্য স্টুডেন্টস as well as you are IELTS candidates, right? ওকে, সো আমি এখানে শো করলাম, অ্যানালাইজ করলাম ওয়াই একজন ব্যান্ড 8 পাবে, কেন একজন ব্যান্ড 6 পাবে। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যানালাইজ, দ্যাট টাইম ইউ উইল গেট অল অফ ইউর ল্যাক্স। আপনার যে জায়গায় প্রবলেম, সো আপনি সেইটা ফাইন্ড আউট করতে হবে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফিক্স ইউর সেলফ। সো যখন আপনি আপনাকে ফিক্স করতে পারবেন তখন আপনি একটা ভালো স্কোর পাবেন। সো দিস আর all of the lessons that I wanted to share with my students. সো এই ভিডিওটা যারা পছন্দ করছেন লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন। ইনশাল্লাহ এমন প্রতিদিনই আমি বা একদিন দুদিন পরে আপনাদের জন্য টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করার জন্য আমি বিভিন্ন ভিডিও ক্রিয়েট করতেছি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।